很多人都不知道牛肉丸到底是怎么加工制作的。今天我就把制作教程分享给大家。首先选用牛肉，牛肉要用后腿肉，把买回来的牛肉切成小块备用，然后经过切肉机进行切碎，一般要经过2次的切碎，然后经过绞肉机进行绞碎，做成牛肉泥备用。Everything I do it for you. 牛肉碎后被打浆，放入冰块。Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. So take me as I am, take my life. I would give 然后放入牛肉泥， I would say 先放一半牛肉， tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true. 然后放入准备好的调料， Everything I do, 再倒入剩下的一半牛肉， oh yeah. There's no love like your love, and no other could give more love. There's nowhere 然后启动机器进行打浆。 all the time, all the way, yeah. 放入细盐，充分搅拌均匀，让肉浆入味。在打浆的过程中，要不断的搅拌均匀，使肉浆充分均匀入味，使肉末肉浆更加的细腻，做出来的牛肉丸更加的 Q 弹，有嚼劲。 I can't help it, there's nothing I want more. 完成打浆后，把肉浆放入定型机，准备定型。 Walk the wild for you, yeah. 要把所有的肉浆全部倒入定型机里面。肉浆全部放入定型机后，准备一盆热水，然后开始定型处理。肉丸定型后要经过水煮，把水烧开，把定型好的肉丸倒到热水里面进行蒸煮，做成成品。煮熟后要经过冷水浸泡降温，使肉丸更加的 Q 弹有嚼劲。 We'll see it through, oh yeah. Yeah. 经过几分钟的浸泡后，就可以把肉丸直接捞起来进行过水处理。 I'll be back.
这个时候我们的牛肉丸就已经做好了，成品又 Q 又弹。最后把详细配料配方分享给大家，感谢大家，谢谢。